I'm Miss Kelly and today I'll be talking about present simple. Hola, yo soy Miss Kelly y el día de hoy voy a platicarles acerca de la estructura presente simple. Okay, present simple. Well, we use present simple to talk about repeated actions, general information, or scheduled events in the near future. Utilizamos presente simple para hablar acerca de hábitos, información en general, o acciones que van a tomar un tiempo en un futuro cercano. For example, I play the guitar. He speaks English. The train leaves at 3. Okay? Now, in present simple, we have affirmative form, or also known as positive, negative form, or question form. Okay? Affirmative form. En presente simple tenemos afirmativo o positivo, la oración, negativo o question form. Ahora, in affirmative form, I need some spelling rules and I don't need auxiliaries. Now, negative form, I need my auxiliaries such as don't or doesn't, depending on what's my subject. En negativo, necesito auxiliares como don't or doesn't, dependiendo de mis sujetos. Y acá en no spelling rules, no necesito spelling rules, okay? My spelling rules, I only need them in affirmative form or positive, okay? Question form, I do have two auxiliaries such as do or does, and I don't need my spelling rules, okay? En forma de pregunta, utilizo dos auxiliares, do or does, y no utilizo spelling rules. Es importante recordar que las spelling rules únicamente se van a utilizar en afirmativo y para 3 sujetos, ¿ok? Ahorita vamos a revisar cuáles son. Now, third person in singular, he, she, and it. Spelling rules, ¿ok? Cuando mi oración inicie con cualquiera de estos 3 sujetos en afirmativo, en la estructura presente simple, he, she, or it, voy a aplicar reglas gramaticales a mis verbos. Por ejemplo, en este caso, drink, se le agregó únicamente S. ¿Ok? Las reglas gramaticales varían de acuerdo a la terminación de los verbos. Y eso se los voy a explicar en otro video. He drinks, she drinks, it drinks. Aquí puedo observar que agrego S y para estos sujetos, I, you, we, you, and they, no utilizo las reglas gramaticales or spelling rules. I only need my spelling rules for my subjects, he, she, and it. Third person in singular. Okay, for example, he drinks coffee. She drinks coffee. It drinks coffee. Okay, let's continue. Spelling rules here also you need to remember that we don't use spelling rules for question form, negative, or model auxiliaries. ¿Ok? Es importante recordar que las reglas gramaticales no van a aplicar en forma de pregunta, ni en negativa, ni cuando mi oración tenga model auxiliaries. En este caso, en otro video vamos a ver los model auxiliaries. ¿Ok? Just remember that. Esto es nada más para que lo recordemos. Existen verbos irregulares, es decir, que a pesar de que tenga third person in singular, mis sujetos, he, she, and it, no van a aplicar las reglas gramaticales. Estos verbos, irregulares se tienen que memorizar. En este caso, be pasa a ser is, have pasa a ser has. ¿Ok? Now,
Do, acá tengo estos auxiliares. Okay, for present simple, over here, I have these auxiliaries for my structure present simple. Do and don't. Does and doesn't. These two, do and does, I use these two for question form, okay? And don't and doesn't for negative form. Now, do and don't, I will use do and don't. Yo voy a utilizar do y don't para sujetos como I, you, we, and they. And for subjects such as he, she, and it, third person and singular, I will need these auxiliaries, does and doesn't. Okay? Para estos sujetos de tercera persona en singular, he, she, and it, yo voy a utilizar esos auxiliares, does and doesn't. Affirmative form. Ahora nos vamos a enfocar de cómo estructurar la oración en afirmativo. Affirmative form. They play soccer on Saturdays. ¿Qué quiere decir esto? Que es una acción repetitiva que sucede cada sábado. Okay? So, they play soccer on Saturdays. They is my subject. Play is my verb in simple form or base form. Soccer is my complement. And on Saturdays, over here is my, the action or when the action is happening. Okay? Aquí está enfatizando cuándo está sucediendo la acción. On Saturdays, todos los sábados. Ok, entonces tenemos que recordar para estructurar la oración en afirmativo es sujeto, verbo en forma simple, mi complemento. Ok. Now, my subject over here is third person in singular. Mi sujeto aquí es tercera persona en singular. Recordemos que en afirmativo, third person in singular, I need my spelling rules. ¿Ok? Acá, por ejemplo, en tercera persona en singular, necesito mis reglas gramaticales para mi verbo. En este caso, play, se le agrega la S por la terminación del verbo. Okay, so he plays basketball. Okay, subject, verb, basketball, complement. Okay, now let's talk about negative form. Now, in negative form, I need to remember that I need two auxiliaries, don't and doesn't. En forma negativa, tengo que recordar que necesito dos auxiliares, don't y doesn't. Now, for negative form, if my subject is they, my auxiliary will be don't. Okay? They don't eat meat. Now, over here, they don't eat meat. Subject, auxiliary in negative form, eat, my verb in simple form or base form, and my complement. So, they don't eat meat. They're vegetarian. Okay? Entonces aquí, ellas son vegetarianas. Entonces, allá dice, ellas no comen carne. Okay? So, they don't eat meat. Now, negative form. Over here, I have this subject, she, okay? Third person in singular. She doesn't speak Spanish. Now, it's very important that we remember, ahora, es muy importante que recordemos aquí que mi sujeto es tercera persona en singular. Es por eso que mi auxiliar es doesn't, pero mi verbo no le voy a aplicar reglas gramaticales, spelling rules.
¿Por qué no le voy a agregar spelling rules? Porque es forma negativa, ¿ok? Los spelling rules solo se utilizan para forma afirmativa or positive form. Okay, so she doesn't speak Spanish. Es incorrecto decir speak, ¿ok? Vamos a reforzar esto. Nos tardamos un poquito más en la S y estoy exagerando el sonido para escuchar, ¿ok? Ya posteriormente lo imitamos y lo vamos naturalizando. She doesn't speak Spanish, ¿ok? Now, question form. Ahora forma de pregunta. Do and does. Remember my auxiliaries. Do and does. Okay. Does she teach English? Yes, she does. Affirmative answer, affirmative auxiliary. Okay. Does, mi auxiliar para tercera persona en singular. Mi sujeto, she. Teach, mi verbo en forma simple o base form. Y mi complemento. Does she teach English? Yes. Affirmative answer, subject, and affirmative auxiliary. Okay? Now, question form. Does she teach Spanish? No, she doesn't. Auxiliary for third person in singular. My subject, teach, my verb, Spanish, my complement. Okay, so does she teach Spanish? No, she doesn't. Negative answer, negative auxiliary. Now, do they live in Mexico? Yes, they do. Okay, so auxiliary, subject, live, my verb in simple form, my complement. Now, affirmative answer, subject, and affirmative auxiliary. So, do they live in Mexico? Yes, they do. Now, do they live in Brazil? No, they don't. Okay, so auxiliary, do, they, my subject, verb in simple form, live. In Brazil, my complement. Now, negative answer, subject, and negative auxiliary. Ok, muy bien. Entonces ya aprendimos estos tips para dominar la estructura de presente simple. Espero que este video les haya servido para reforzar y si tuvieron alguna duda con esta estructura, que les haya aclarado las dudas que tuvieron. ¿Ok? No se les olvide seguirme en las redes sociales. Les voy a estar compartiendo videos, tips, igual para mejorar la pronunciación. Este canal va a ser de contenido educativo y si tienen alguna sugerencia de algún tema que deseen saber, me lo pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto preparo el contenido para subirlo y que ustedes puedan sacar provecho de él. Have a wonderful day, and I will see you in the next video. Bye!